ഭക്തിതാ ജഗദംബേ പ്രേമം താ ജഗദംബേ. പ്രേമസ്വരൂപികളും ആത്മസ്വരൂപികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജീവിതത്തിൽ അപാര മഹിമ കൊണ്ടും ആർക്കും പ്രചോദനം നൽകുന്ന വാക്കുകൊണ്ടും അതിശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും അന്നും ഇന്നും എന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായി പൂർണ്ണ പുണ്യാവതാരമായി ഭഗവാൻ എന്ന് നിലകൊള്ളുന്നു. 5000 വർഷങ്ങൾ മുമ്പാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി അവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ചിന്തയെയും ചൈതന്യവത്താക്കുന്നു. ഒരു അവതാര പുരുഷൻ്റെ സാമീപ്യം തന്നെ യോഗമാണ്. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളിലും വേദാന്തത്തിൻ്റെ വിളംബരമാണ്. മനുഷ്യലീലയിലൂടെ അവർ ലോകത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. കാലോചിതമായ ധർമ്മം എന്തെന്ന് ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ വിധി തന്നെ അവർ തിരുത്തി കുറിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഒരു ഈശ്വരാവതാരത്തിൻ്റെ മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഈശ്വരപ്രേമം ഉണർത്തുക എന്നതാകുന്നു. അതനുസരിച്ചുള്ള ലീലകളാണ് അവർ ആടുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിനൊരു മൂകയായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിച്ചാൽ മനസ്സിലാകില്ല, ആക്ഷനെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുപോലെ അവരുടെ തലത്തിൽ ചെന്ന് അവരെ ഉദ്ധരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ തത്വം. ഒരിക്കൽ ഗോപികളുടെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചാലും ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ, അവരെപ്പറ്റി അങ്ങക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുകിൽ നന്ദിയില്ലാത്തവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തവരാണ്, അതുമല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞവരാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ 3 കൂട്ടത്തിലും പെടുന്നില്ല. ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഗൗനിക്കാതിരിക്കുന്നത് അവരിലുള്ള വിരഹത്തെ വളർത്തി അവരുടെ പ്രേമത്തെ പൂർണ്ണമാക്കാനാണ്. ഈശ്വരൻ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വരുന്നത് ഈശ്വരപ്രേമം മാനവഹൃദയങ്ങളിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈശ്വരപ്രേമം എന്നത് ഈയാമ്പാറ്റയുടെ ഭാവമാണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈയാമ്പാറ്റ വെളിച്ചം കണ്ടാൽ പിന്നെ ഒരിട്ടും തിരിഞ്ഞു നടക്കില്ല, അതിലേക്ക് തന്നെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈയാമ്പാറ്റ അതിനെ ആകർഷിച്ച് അതിലാഹൂതി ചെയ്ത് ഒന്നായിത്തീരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ രണ്ടില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനാകുന്ന അഗ്നി അമൃത സ്വരൂപമാണ്, അതിൽ ലയിച്ചാൽ മരണമില്ല. കൃഷ്ണൻ്റെ വേണുനാദം കേട്ട് സകല ചരാചരങ്ങളും ആനന്ദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അഹന്ത നശിച്ച് ഓടക്കുഴൽ പോലെ പൊള്ളയായാൽ ഓരോ ജീവനിലും അതിമധുരമായ നാദബ്രഹ്മം ഉയരും. അപ്പോൾ ജീവിതം തന്നെ ഒരു മധുരസംഗീതമായി മാറും. ആമ്പാടിലെ വെണ്ണക്കള്ളനായി, വൃന്ദാവനത്തിലെ വേണുഗായകനായി, ഗോപന്മാരുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായി, ഗോപികളുടെ ഹൃദയനാഥനായി, യുദ്ധരംഗങ്ങളിൽ അതുല്യ യോദ്ധാവായി, മികച്ച രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനായി, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ പാർത്ഥസാരഥിയായി, ഗീതാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവായി, ഭക്തരക്ഷകനായി, അങ്ങനെ 100 ഭാവങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് ശോഭിച്ചു. ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രനായിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജന്മമെടുത്തത്. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന 8ാമത്തെ ഘട്ടമാണ് സമാധി. യോഗ സാധനയുടെ ആദ്യത്തെ 7 പടികളിലൂടെ വിജയകരമായി കടന്നുപോവുകയും പൂർണ്ണ മനഃശുദ്ധി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈശ്വരാനുഭവം സിദ്ധിക്കുന്നത്. സമാധി എന്ന സമമായ ധി, തുല്യമായ ബുദ്ധി എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. അതായത് സമദർശനവും സമചിത്തതയും ഉണ്ടാകും. ബുദ്ധിക്ക് എപ്പോഴും 2 ഭാവമുണ്ട്, ഞാനും നീയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടെന്ന് കണ്ടാലും തന്നെ ഭിന്നമല്ലെന്നൊരു ഭാവമുണ്ട്. ആ ഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ അഗ്രപൂജ ഏറ്റുവാങ്ങാനും അതിഥികളുടെ പാദപൂജ ചെയ്യാനും കൃഷ്ണൻ മടി കാണിച്ചില്ല. താഴ്ന്നു ഉയർന്നു വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ ജോലികളെയും അവിടെ നിന്ന് ആദരവോടെ നോക്കിക്കണ്ട്. യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനന് തത്വോപദേശം ചെയ്യുന്നതും കുതിരകളെ പരിപാലിക്കുന്നതും അവിടത്തേക്ക് ഒരേപോലെ ഹൃദ്യമായിരുന്നു.
ഏത് തൊഴിലും മഹത്വമുള്ളതാണെന്ന് ഭഗവാൻ സജീവത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കഥ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരു യുദ്ധ മുന്നണി സ്ഥലത്തൊരു കയറ്റം കെട്ടുകയാണ്. കുറേ ഭടന്മാരോട് ഭാരമുള്ള തൂണ് പൊക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പട്ടാള ഓഫീസർ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭടന്മാർ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ തൂണ് പൊങ്ങിയില്ല. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരാൾ കുതിരപ്പുറത്തെത്തിയത്. അപ്പം കുതിരപ്പുറത്തെത്തിയ ആളെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കണ്ട്. അപ്പോൾ കുതിരപ്പുറത്താണല്ലോ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ അജ്ഞാപിച്ചു നിന്ന ഓഫീസറോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അവരെ സഹായിച്ചൂടെ? അപ്പോൾ ഓഫീസർ പറയാണ് ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് വന്ന ആളോട്, ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഞാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ സേനയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഈ ഓഫീസർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കുതിരപ്പുറത്ത് വന്ന ആൾ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭടന്മാരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് തൂണ് പൊക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിനും കൂടെ സഹായം കൂടെ കിട്ടിയപ്പോൾ തൂണ് പൊക്കി വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വന്ന് കുതിരയെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓഫീസർ കുതിരപ്പുറത്ത് വന്ന ആളോട് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ കുതിരപ്പുറത്ത് വന്ന ആൾ തൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ആ പേര് കേട്ടപ്പോൾ പട്ടാള ഓഫീസർക്ക് കാലൊക്കെ വറച്ചിട്ട് മറിഞ്ഞ് ബോധം കെട്ട് വീഴാൻ പോലെ തോന്നി. കാരണം കുതിരപ്പുറത്ത് വന്ന ആൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. ഉടനെ ചക്രവർത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ജോലിയും താണതല്ല, ഏത് ജോലിയും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. സ്വന്തം സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അമിതമായ അഭിമാനം വെച്ച് പുലർത്തരുത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി തിരിച്ചുപോയി. സാഹചര്യങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയാലും അവയൊന്നും ഭഗവാൻ അല്പം പോലും ബാധിച്ചില്ല. അവിടുത്തെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി ഒരിക്കലും മാനില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകുക, എല്ലാത്തിലും നിസ്സംഗനായി വർദ്ധിക്കുക, ജയപരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ കർത്തവ്യമായ കർമ്മത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തെ രീതി.
मूर्ते भक्त प्रिय जिते तू है वरलक्ष्मी निध तेरी जय गावे हम शक्ति त्रय मूर्ते भक्त प्रिय चित्ते तू है वरलक्ष्मी निध तेरी जय गावे हम शक्ति त्रय मूर्ते भक्त प्रिय जिते तू है वरलक्ष्मी निध तेरी जय गावे हम शक्ति त्रय मूर्ते भक्त प्रिय चित्ते तू है वरलक्ष्मी निध तेरी जय गावे हम तेरी दुनिया में तू तेरी दुनिया में तू है सबने बसी तेरी दुनिया में तू तेरी दुनिया में तू है सबने बसी जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां
കര കാണാത്തൊരു കരുണ അലയിളകും നൻപിൻ പെരുമാ നിലയറിയാത്ത നിതാന്ത നിയോഗം നിലയറിയാത്ത നിതാന്ത നിയോഗം അറിയുകയൻ ഗുരുവേ. I'm a student lawyer starting very shortly. My dream of going to law is because I want to be on the side of righteousness and justice. But part of my training requires me to defend very, very hardened criminals, not just petty thefts or small offenses. How can one spiritually justify defending individuals who have committed wrongdoings to other humans? And what practices can we do to overcome the trauma we witness or done to others by these individuals? Let me try to answer your question. This question wouldn't have even arisen if you really wanted to be on the side of righteousness. You would have just done it without consulting anyone. You would have been on the side of righteousness, come what may. If you really had that much intensity, and you said that it was part of your training, you knew that this was going to be part of your job, didn't you? You knew that very well. If so, why did you even opt to be a lawyer in the first place? I'm not saying this to hurt you. No. Rather, it may help you to better understand your concept of righteousness and unrighteousness. You say, I always wanted to be on the side of righteousness. Now, you use the word wanted. The thing is, our wants can always change. Our wants is very closely associated with the nature of our mind, which is constantly vacillating. So wanting is superfluous. Wanting has to be transformed into longing. Then you won't say, I always wanted. Instead, you will say, I always longed to be on the side of righteousness, and I am on the side of righteousness. Absolutely no compromise there, because it's a longing. Moreover, when you choose a profession, your one and only goal is not to selflessly serve society and fight against injustice. You might have very well thought about it, Darius. You also wanted to make money. You also wanted to earn a livelihood. And it is not easy to relinquish the attractive remunerations people offer you. It's not easy at all. However, it is possible to find a balance between justice and injustice, between righteousness, perfect righteousness, and you call it perfect unrighteousness. There is no such thing. So, what you could do is, when you defend two wrongdoers, fight for at least for one innocent person. Sincerely fight. Tooth and nail fight. If you sincerely, seriously want to be on the side of dharma, justice, always keep a watch on your wants, your desires. Never let them go out of control. Most importantly, never allow greed to overpower you. And once greed subdues you, your craving for money will increase by leaps and bounds. And greed,
Whatever you see, whatever imbalance you see in this world, it's only because of greed. Corporate greed, political greed. And for the second part of your question, how can one spiritually justify defending people who have committed wrongdoings, and what practices can we do to overcome the trauma we witness or done to others by these individuals? Strictly speaking, there are no perfectly innocent people or 100% bad people in this world. The good and bad as we experience and interpret them are relative. It's relative. So when you say someone is innocent and someone else is a wrongdoer, it can only be relative. I would again quote the Mahabharata story of the Pandavas and Kauravas. When you say that the Pandavas were virtuous people, dharmic people, it doesn't mean they were absolutely flawless. No. In this Kali Yuga, God is with the people who are relatively good. So, be a relatively good person, that's enough. So, the Pandavas, they had weaknesses and negative sides. Likewise, when we describe the Kauravas as wicked people, that doesn't mean that they were extremely cruel people. Here and there, you can see pinches of goodness in them. So, this is equally applicable in the modern day world as well. So, choose your clients carefully. I mean, before accepting and proceeding with a case, make sure that the party or the parties involved haven't committed an unpardonable mistake, a brutal crime. If possible. That's all you can do, because you have already chosen your path. And as a lawyer, it is your dharma to defend your clients. But choose carefully. Thank you. Namaskar.